Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa a yau za mu yi magana akan yadda ake sharing location ta WhatsApp. Idan aka ce sharing location ana nufin yadda za ka iya sanar da wanda kake chatting da shi ainihin inda kake, ko kuma misali yadda za ka gano ainihin inda wanda kake chatting da shi yake ta hanyar sharing na location. Wannan yana da matuƙar amfani. Mutane da yawa suna underestimating ɗin shi ko kuma underutilizing ɗin shi ta yadda ba sa amfani da shi. Alhali yana iya taimakawa ko ta fannin tsaro. Za ka iya yin tafiya sai ka ba da location access ta yadda ko da wani abu ya faru da kai, ‘yan uwanka za su iya tracking location naka tsawon awannin da ka ba da dama a yi tracking na location ɗinka, a gano ainihin inda kake, kuma aƙalla nearby na inda kake. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu ga yadda abin yake. Da farko idan kana son sharing na location, kana so ka gwada ma ɗan uwanka location ɗinka ainihin inda kake, so za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Za ka shiga a WhatsApp ɗinka misali, idan ka buɗe WhatsApp ɗin, so idan ka shiga home page na WhatsApp messenger naka, ga shi wannan shine home page namu na messenger, WhatsApp messenger. So sai ka zaɓa da wa kake so ka yi sharing location. Let's say ina so in sharing to this man. I want to share my location. Ina so in sanar da shi inda nake, ko kuma in ba shi dama, in ba shi access to my location ta yadda zai dinga tracking ɗin ina nake. So sai in shiga attachment as if ina son in sanda mashi hoto ko wani abu misali. Sai in zaɓi location ɗin nan. Idan ka zaɓi location, to zai yi automatically zai yi reading na location ainihin inda kake da nearby kuma da makwabtanka, wasu popular places, wasu wurare sananni inda kake kusa da wurin. So zai sanar so that shi wanda ka tura ma zai iya tracking where are you. Da farko idan ka duba ga shi nearby, bani da nisa da makwabtaka, inda nake da makwabtaka ban da nisa da Liyafa Palace Hotel, tana daga west side, tana daga kudu nawa. Sannan ga lambun Khadija wadda shi kuma yana daga let's say south north, yamma maso arewa da ni. Sannan ga Shara Mansur Hotel a pharmacy, wani ɗakin magani ne shi kuma yana let's say yana yamma da ni ne. Ga Central Bank wanda suna kusa da lambun Khadija ne. Ga Diplomas Laundry, shi zo ban dai san inda yake ba. Kausar Saloon da Turai Musa ‘yar Aduwa, Turai Umar Musa ‘yar Aduwa. Maternity shi kuma yana daga kudu da ni. Ga gidan daf wanda yana daga yamma da ni also. Ga kofar bai quarters. Sannan ga GT Bank shi ma ban da nisa da shi zuwa Wafa Supermarket, GRA da sauransu. So wannan shine asalin location ko kuma nearby places da nake kusa da su. So yanzu ina so in yi sharing, sai in yi sharing ma wanda nake so in ma sharing. Kaga gashi ya nuna inda nake misali ana. Network ɗinka na da kyau, za ka iya zooming ya nuna maka har structures ɗin. So gashi nan wannan shi ake ce ma sabon titi, ba mu da nisa da shi. Sabon titi wanda a kan shi wannan inda yellow ɗin nan ya ja ya yi karya, to round ɗin government house ne wanda zai kai ka government house. Sannan wannan hanyar daura ce wadda ta yi mai alama ɗin nan wadda take da ɗan ɗigon inda na ɗan taɓa ɗin nan. So ita ce hanyar daura. Sai ga Katsina High Court, ita ma tana bisa titin daura ne. Sai ga Katsina State Police Headquarters, shi ma yana bisa titin hanyar daura ɗin ne. Shi wannan titin na hanyar daura shi ne zai mai da maka lambun Khadijan can da muka yi bayani a baya. So wannan kenan. Sai ga location ɗina ya fita. So yanzu sai in ba da access. Wato access ɗin location ɗinka ne, kai ke da iko da shi, kai za ka ba da access in ka ga dama ka hana. Saboda haka yanzu zan ba da access na awa ɗaya, depending on how long nake so wanda zan tura ma location ɗin ya ci gaba da accessing na location ɗina, ina nake, ina na nufa, na ban nan, na koma nan. So ina iya ba shi 15 minutes.
15 minutes, let's say ka yi alkawari da yarinyar ka cewa za ka zo, sai kuma kai disappointing ka ce mata wallahi you are very busy kana wani waje, sai ka bata just 15 minutes za ka ce za ka iso, ka tura mata location ɗinka so that she will be tracking you to see whether kana kan hanyar zuwa wajenta ne, ko kana yin wani hidiman naka ne, ko kuma ka nufi ma wani wajen ne, ko kuma ƙarya ma kake baka gari kwata-kwata, kawai kana gaya mata a iska ne. So idan kuma tafiya ce za ka yi mai nisa, let's say daga nan za ka je irin kamar Lagos, kana iya bada, ko kamar let's say kamar Abuja, so kana iya bada 8 hours so that za a dinga tracking na location ɗinka for 8 hours. Idan kuma ya expiring kana iya sake renewing. To yanzu let me save it as, ko kuma bari in tura shi a 8 hours, sai in tura ma wanda nake son tura mawa. So yanzu na yi share location ɗina da wanda na tura mawa, bari mu ga yadda zai yi receiving ɗin shi. Is my other WhatsApp. So yanzu sai mu shiga, sai mu ga shi kuma yayi receiving ɗin message ɗin. Is he capable of tracking my location? Zai iya tracking location ɗin nawa? To gashi, sai aka sa view live location. Sai ka shiga view live locations, wato kana so ka gano yanzu currently yana ina ne, ko da lokacin da na tura message ɗin sai kuma na bar wajen, to still zai nuna ainihin where I am a lokacin da shi yake buɗawa. Kamar yanzu misali lokacin na tura mashi ina cikin unguwa, ko kuma let's say ina lambun Khadija, ko ina let's say Continental Computers. So sai kuma bayan shi kafin ya buɗa na bar wajen, maybe na koma tura yar aduwa, ko kuma na koma other places kamar police headquarters. So yana zuwa shi kuma idan ya buɗa zai nuna mashi police headquarters ne, ba wai inda na tura mashi message ɗin a lokacin da nake ba. So yanzu gashi ya ƙara ma bashi haske, saboda I am nearby to Maryamu Ajiri, ga wata makaranta nan, Maryamu Ajiri Memorial International School, is a renowned prominent school in Katsina, kowa da wanda ke Katsina cikin Katsina ne ya santa. Sannan ga Ganzaki Table Water, which wanda suke nearby, suna kusa da juna da su da ainihin Maryamu Ajiri, ba su da nisa. Ga masallacin Malam Ahmad, wanda shi ma sanannen masallaci ne. To wannan kenan. Sannan ga Ihsan Cosmetics, ga Baya Jidda Road wadda muka gani a can, wadda take bisa titin Daura Road. Za ka iya ƙara viewing ko ka ƙara zooming don samun more accurate information depending on the network strength. In ka lura ga structures nan suna alaman fitowa. So due to the network low status, ba lallai ba ne ya buɗe. To amma dai aƙalla you may know, ko kuma za ka iya sanin nearby places na inda wanda yake chatting da kai, ko kuma wanda kuke chatting da shi yake. Thank you very much. Kar a manta a yi sharing, a yi commenting, a yi liking, sannan kuma a yi subscribing. Have a nice day.